Our subject of discussion is waterborne disease. Waterborne disease in India, and not only in India, in all the third world countries where the water supply and sanitation standard is very poor. This is a very much prevalent disease. In your practical life, as a doctor, you will face a lot of waterborne diseases and you have to treat. Treatment is very easy because in most of the cases it is cured automatically, but the damage it causes is due to dehydration, and excess of water is going out of your body and it will take out essential salts like sodium, potassium, etc. And there will be dehydration, and as a result of which the patient may vomit, and this causes more expulsion of water from the body, and ultimately the patient may succumb. So the main treatment is you have to replace the fluid either by orally or by intravenous. When the patient cannot tolerate oral fluid, you have to give intravenous. But in most of the cases, you have to replace the water accordingly. এখানে অসুবিধার কি আছে? Because in case of extremes of ages, that is তুমি fluid দিয়েই গেলে, but the fluid will collect in the lungs of the child and the old people. It is less occurrence in case of adults, but in case of rehydration, especially intravenous rehydration, you must consider the age of the patient. But in case of oral dehydration, there is no chance of overhydration. Dehydration is bad, but overhydration is also bad. Okay. Now, let us, I have already discussed in one day, that is during water purification. Again, for recapitulation, please remember it is divided into viral, bacterial, protozoal, helminthic and leptospiral, and also for aquatic host. What are the viral? That is hepatitis A, poliomyelitis, enterovirus, adenovirus, astrovirus, rotavirus, etc., etc. So these are the diseases caused by viral diseases. This rotavirus infection is very serious, and in case of children, this rotavirus causes very severe. In case of my early days, at that time, rotavirus was very much prevalent, and my daughter also suffered from rotavirus several times. Nowadays, rotavirus is included, its vaccine was included. So we vaccinate the infants against rotavirus because rotavirus is very notorious, and the large number of cases of rotavirus infected child die. A large number of rotavirus infected children die. So rotavirus is a notorious virus for childhood diarrhea. And bacterial, it is the typhoid, parotid, bacillary dysentery, E. coli, Shigella, Salmonella, Campylobacter, etc., etc. Please remember a few. This Campylobacter jejuni is secreted or excreted by from the intestine of the poultry farm birds. অনেক সময় দেখবে ডিমগুলো ক্র্যাক থাকে, সুতরাং দিস eggs, micro cracks should be properly washed with soap water, and it should be properly boiled, cooked and consumed. সেখান থেকে অনেক সময় পোলট্রি এগ থেকে
this diarrhea hote pare, cholera, and protozoal amoebiasis and giardiasis, entamoeba historically, and helminthic, that is roundworm, whipworm, threadworm, etc., etc. Many types of worms, and the leptospiral, that is the Wells disease. It affects the liver and causes jaundice. And those due to presence of aquatic host, that is the schistosomiasis, snails, cyclops, guinea worm, and fish tapeworm. So these things, all these things can be transmitted to the consumer if the unsafe or polluted water is ingested by the, consumed by the person. And last day I have told you about the safe water or potable water. Now, two things, two diseases আসছে, কথা বলো না, এগুলো ইম্পর্টেন্ট, তোমরা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এই জিনিসগুলো পাবে, কারণ আমাদের দেশে এই রোগগুলোই বেশি হয়। এ তো আমি এপিডেমিওলজি বা অন্য কিছু নিরস সাবজেক্ট পড়াচ্ছি না, এগুলো তো ক্লিনিক্যাল সাবজেক্ট। সো আসছে, কথা বলো না। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ viral hepatitis. This is a hepatitis, that is the inflammation of the liver. Remember the structure of liver. There is inflammation of the liver by the viri, and these are defined as divided into several groups A, B, C, D, E, and G, and commonly the A and B. A is oral route, it is transmitted through food and drinks, and hepatitis B is serum through injections. That is the injection containing hepatitis B virus. Either may be from the serum or from the medicines, infected syringe not properly sterilized, or the drug abuser, একটা সিরিঞ্জ নিচ্ছে, ওইটাই আবার আরেকজন নিচ্ছে, and it also transmitted to sexual routes. Okay, so it is also considered under sexually transmitted diseases. But most important is hepatitis A and B. Now today our subject of discussion is hepatitis A, because hepatitis B is not transmitted by water. It is transmitted by other routes, as I have mentioned. Now hepatitis A is also known as jaundice. দেখলে তোমাদের হোস্টেলে, এখানে নয়, ধরো অন্য কোথাও বা কোনো একটা জায়গায় কি হলো না, অনেকগুলো ছেলে জন্ডিস দেখা দিল, বা ইন এ কমিউনিটি এ large number of people are suffering from jaundice. Why jaundice occurs? Due to increase bilirubin in the blood. So as due to inflammation or due to obstruction or anything, but the common is type of jaundice is caused by hepatitis A. Now this hepatitis, what it was formerly known as infectious hepatitis, and it is a communicable disease because the source is contaminated food or drinks. Now what is the signs and symptoms? First is malaise. Malaise means গা ম্যাচ করছে, ভাল লাগছে না, চল একটু ঘুরে আসি, একটু ওই যে রাত্রিরে হচ্ছে একটু দেখে আসি, বললো না আমার ভালো লাগছে না, যাবো না। জ্বর জ্বর, ফিভার, আর কি নসিয়া, খেতে ইচ্ছা করছে না, or vomiting, or tenderness in the liver area, and enlargement of the liver, and ultimately there is appearance of jaundice. So these are the classical clinical feature of a
হেপাটাইটিস এ ইনফেকশন। এটা প্রায়ই দেখবে তোমাদের কাছে আসবে এই পেশেন্ট, কি বলছে না জ্বর হয়েছে, জ্বর জ্বর ভাব, nausea, vomiting, jaundice, and on examination you will see yellow discoloration of the jaundice কোথায় দেখবে গো? হ্যাঁ কোথায়? only single site or many sites? Yes. আচ্ছা এখানে জন্ডিস দেখা যাবে, এখানে ডে লাইট লাগবে ডেফিনেটলি। এগুলো জিজ্ঞেস করে কিন্তু পরীক্ষা, যে তোমাকে এই যে আমি পরীক্ষা নিয়েছি হলের মধ্যে, এখানে কি তুমি জন্ডিস দেখতে পারবে? অলওয়েজ অ্যান্সার কারেক্টলি। এই একটা অ্যান্সারই কিন্তু এক্সামিনার তোমাকে বুঝে ফেলবে কিরকম ধরনের ক্লিনিক্স করেছো তুমি। ইট শুড বি ইন দ্য সানলাইট। ওকে, তাহলে কি হচ্ছে না, it is a very simple disease. In 3 to 6 weeks, the patient completely recovers. How? By rest, complete bed rest. আর এইখানটা দেখবে দাঁড়ালে কি হবে, মনে হয় যেন কে একটা পাথর বেঁধে দিয়েছে, এরকম সেন্সেশন হবে, ভারী হয়ে গিয়েছে এরকম করে। তাহলে তাকে কি করতে হবে? ইট কজেস এনলার্জ হয়ে গেছে, ওয়েট বেড়ে গেছে, ইডিমা হয়েছে, ইনফ্লামেশন হয়েছে, সুতরাং তাকে অলওয়েজ বেড রেস্ট। আর কি প্রফিউজ লিকুইড খাওয়াতে হবে, আর ফ্যাটি ডায়েট দেবে কি দেবে না? দেব না, বিকজ liver cannot metabolize fatty diet, it will give overload on liver. আর কি সফট, tasty, easily digestible food should be given to the patients. আর কার্বোহাইড্রেট কি আখের রস, এগুলো তো আমরা জানি। এইসব ফ্রুট মুখে অ্যানোরেক্সিয়া হয় বলে বাতাবি লেবু হেন তেন এইসব দিতে পারো, যেন অ্যাসিডিটি না হয়। সো দিজ আর দি মিল্ক প্রোডাক্ট না দেওয়াই ভালো। ইউ গিভ ছোট মাছ বা স্টু, মাংসের চিকেন এক্সেট্রা, নট মাটন। So you give this easily digestible food, but it should not be monotonous, it should be tasty, because there is severe anorexia. So these are the treatment. রেস্টে রাখবে, কিছু ভিটামিন দেবে, বি কমপ্লেক্স, patient will recover completely. But in some cases where the general condition is poor or there is some comorbidity, the patient it increases, একদম হলুদ হয়ে গেছে, আর the patient will go to coma and may die. আমার মনে আছে আমি একটা আত্মীয় ডেড বডি নিয়ে গেছিলাম, আত্মীয় বলতে আমার ঠিক মনে পড়ছে না, অনেকবারই তো কেওড়াতলায় গেছি, কিন্তু আমি দেখছি একটা কাঁচের গাড়ির মধ্যে, সববাহী গাড়ি আছে, তার মধ্যে একটা ইয়াং ছেলে, বছর 28 এরকমই আমার মনে হলো। ওই রকম হলুদ আমি দেখিনি কখনো, ডিপ ইয়েলো কালার। আমার এই যে ক্লিনিক্যাল লাইফে, তখন আমার ক্লিনিক্যাল লাইফ প্রায় 40 বছর হয়ে গেছে, কি আরো একটু কম, 35 বছর হয়ে গেছে। আই হ্যাভ নেভার সিন সাচ স্টাইল অফ ইয়েলোইশ কালার। তাও আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছিল ছেলেটার, বললো জন্ডিস। কমন পিপল কমন অ্যান্সার, ওরা তো হেপাটাইটিস এ বলবে না, জন্ডিস হয়েছিল, তা একদম ইয়েলো, ডিপ ইয়েলো। যাই হোক, দিস yellowish coloration is one of the characteristics of hepatitis, and it is very much prevalent and endemic in our country, where I have already told you that water sanitation and the environmental sanitation is poor, food hygiene is poor. Epidemiological factors. What is the agent? Hepatitis A virus. And serum hepatitis is caused by hepatitis B virus, but that is not the concern of today.
So, hepatitis A virus. Second is source of infection. It is man. From a man, the person may suffer from subclinical, that is, there is no clinical manifestations, but he is discharging the viri along with his stool. So, if there is contamination of the stool of that infected person with anybody's food, he may ingest this hepatitis A virus, as a result of which he may be infected. Next is age. It is mostly in children and also in adults. But in our community where I have already told that the water and sanitation is poor, the children under 5 years, 90% of them develops immunity. That is, they are subclinical infected. Fifth point is immunity. If a person suffers from hepatitis, it confers lifelong immunity. That means the person will not suffer from hepatitis in future. আমরা জানি না আমাদের কার কার হেপাটাইটিস এ সাবক্লিনিক্যাল ইনফেকশন হয়েছে, আমাদের ইমিউনিটি থাকতে পারে, সেটা টেস্ট করলে অ্যান্টিবডি টেস্ট আমরা তো করি না, তো দিস অ্যান্টিবডি টেস্ট করলে হয়তো ইউ মে ডিটেক্ট দি অ্যান্টিবডি. Now, mode of transmission, how the disease is transmitted? By fecal-oral route. Already I have mentioned, that is, if your food or drink is contaminated with the defecated material of the patient, either maybe a patient or a subclinical case. Patient will be kothin because you know this is the patient, you will isolate the patient, you will segregate, destroy his stool. But if the person is subclinical, you cannot identify, recognize him as a person suffering and discharging the organisms. It is more dangerous to the community. Or person to person transmission by fomites, by spoon, or food handlers, if they develop subclinical hepatitis, they may infect the canteen একটা worker, তার সাবক্লিনিক্যাল হেপাটাইটিস আছে, সে সার্ভ করছে সব স্টুডেন্টদের, কাস্টমারদের, সো হি মে ইনফেক্ট এইখানটা একটু ফোকাস করো তো, এই যে এই টুপি পরা মেয়েটার এই যে কালো, এরা কথা বলছে, এগুলো সব রেকর্ড হয় তো, দেখবো আমি, আমাকে পাঠায়, ওখানে একটু কন্টিনিউয়াসলি কথা বলছে, কী কথা আমি জানি না বাবা, আর তো 15-20 মিনিট পরে বা 30 মিনিট পরে আমি তো চলেই যাব, ওখানে রেকর্ড করো তো এখানটা কী কথা বলছে, আমাকে করতে হবে না, আমার তো শব্দ শুনতে পাচ্ছ তো, আচ্ছা আমি এই দিকটা দাঁড়াচ্ছি, আমি পিকচারে আসছি. This is the most important. Treatment I have told you. Treatment there is nothing specific. Again I recapitulate. That is the complete bed rest, isolation. Every day there is washing, segregation of the bed clothes, coverings, and his dresses, that is proper sanitization. Give him safe, profuse water, carbohydrate rich food, fat less, fresh fruits, and the palatable foods but easily digestible. Next is
the fish, meat, etc. should be given by doing stew. তোমার ওষুধ দিয়ে দিলে তো হবে না, তাকে কি করে ম্যানেজ করবে, কি করে তার পথ্যটা কি হবে, ডায়েট তো তোমাদের পড়ানোই হয় না। এই যে আমি নার্সিং, বিএসসি নার্সিংদের পড়াই, 25 রকমের ডায়েট আছে। ডায়াবেটিক ডায়েট, তারপরে হচ্ছে ইউরেমিয়া ডায়েট, ওবেসিটি ডায়েট, এক্সেট্রা এক্সেট্রা, ডিজিজের, করোনারি হার্ট ডিজিজের ডায়েট, এসব ডায়েট পড়াই আমি। তো তোমরা তো বলে দেবে যে বাট ইউ হ্যাভ টু নো অ্যাবাউট ডায়েট অফ দ্য পেশেন্ট, নট নাথিং স্পেশাল, অনলি ভিটামিনস can be given. So isolation of the case, separation. Why? To prevent transmission of the disease to the new host. Second is disinfection of feces and fomites. I already told. At a patient লিখছে, একজন এসে বলে এই পেনটা দাও তো, নেভার। তোমরা পেশেন্ট দেখতে গিয়ে কখনো কিন্তু পেশেন্টের কোনো পেন টেন ব্যবহার করবে না, অলওয়েজ ইউজ, কারণ ও কখন কামড়েছে তুমি জানো না, ইট ইজ কন্টামিনেটেড উইথ দ্য সালাইভা, সুতরাং অলওয়েজ ইউজ ইয়োর পেন। নেক্সট ইজ, অনেকে দেখেছি পেশেন্ট দেখতে গিয়ে হাত ধোয় না, ও ঠিক আছে, কিন্তু মাস্ট অলওয়েজ হাত ধোবে গিয়ে। আর এটা তোমাকে একটা ইমপ্রেশন হয় পেশেন্ট পার্টির কাছে, ইন হাউস কল আমি বলছি, যে তুমি পেশেন্টটাকে গুরুত্ব দিচ্ছ। ও কিছু না, দেখলে ফেকলে আবার ওই হাতেই একটা সন্দেশ খেয়ে নিলে। আমাদের সময় কিছু ছেলে ছিল আর কি, অ্যানাটমিতে দেখতাম দাদা, তখন অ্যানাটমি আমাদের 2 বছর ছিল, তো খুব এক্সটেন্সিভ পড়ানো হতো অ্যানাটমি, সে মাসেল ধরে ধরে, তখন বলতে ইনসারশন আর অরিজিন, এখন তো বলে অ্যাটাচমেন্ট। তো যাই হোক, পাইরিফর্মিস, অ্যানাদানো, সেই সব আমাদের বোর করতো পরীক্ষাতে, বলো তো পাইরিফর্মিস নার্ভ সাপ্লাই কি। পরে আমরা দেখেছি এগুলো কোনো প্রয়োজন হয় না, দরকার হয় না, কোথায় পাইরিফর্মিস উড়ে গেছে, তা ওইটা ধরতো আর কি। আর এই রেকটাসের শীত, একবার এদিকে একবার ওদিকে, পড়েছো তো তোমরা, একবার একে কোলে নিচ্ছে আবার ওকে ছেড়ে দিয়ে আরেকজনকে কোলে নিচ্ছে, এরকম করে করে ওইসব দিত আমাদেরকে। আমাদের সময় তো তখন কোনো দেশি বই ছিল না, গ্রেজ অ্যানাটমি পড়তে হতো। তো এনিহাও, যেটা আমি বলছি যে ওই অ্যানাটমিতে ডিসেকশন করে টোরে ক্যান্টিনে এসে ওই হাতেই খেতে শুরু করলো, কত সিভ্যালরি। পরে আমরা শুনলাম একটা জন্ডিস পেশেন্ট ডিসেকশন হচ্ছিল, ঠিক হলো, হলো না, হাতটা না ধুয়ে। আবার আমি একদিন তখন বলেছি তোমাদের হয়তো না কোন ইয়ারকে, শান্তিনিকেতনের ব্যাগ ব্যবহার করতাম, অনেক বই তো, এমনি ব্যাগ যদি ভারী হয় সেই জন্যে চামড়া বা রেক্সিন কোনো ব্যবহার করতাম না, শান্তিনিকেতনের কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করতাম। সেই ব্যাগ যেই বিছনার উপর ঢেলেছি, তা দেখি এরকম একটা মাংসের টুকরো পড়লো, কে মজা করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমি তো এদিক ওদিক তাকিয়ে তাড়াতাড়ি করে সেটা নিয়ে কাগজে মুড়ে বাইরে ডাস্টবিনে ফেলে আসলাম, মা দেখলে তো মুশকিল, সব কাচবে। তো এনি হাউ, তো এই মিনিমাম জিনিসগুলো কিন্তু মেনটেন করবে। তো পরে বুঝেছি দিজ আর দি কজেস অফ ডিফারেন্ট ট্রান্সমিশন অফ ডিফারেন্ট ডিজিজেস। নেক্সট থিং, providing hygienic, better and sanitary conditions, I have already mentioned. Fourth is proper sterilization of needles and syringes. অনেকে আছে, একটা হসপিটালে গেলাম, বলে দিচ্ছি তারকেশ্বরী, সেখানে গিয়ে আমি দেখেছি যে ছোট বাচ্চাদের ইমিউনাইজেশন হচ্ছে, তারা কি করছে, সিরিঞ্জটা বদলাচ্ছে না, খালি নিডল নিচ্ছে, দিচ্ছে, ইঞ্জেকশন দিচ্ছে, আবার সিরিজটা নিডলটা ফেলে দিচ্ছে বা ডিস্ট্রয় করছে, কিন্তু সিরিজটা বদলাচ্ছে না। তোমাদের কি মত? তা আমরা সেই নার্সিং স্টাফকে জিজ্ঞেস করলাম এটা কি হচ্ছে। ওকে যখন আপনি ওষুধটা তুলে এইখানে তো ইঞ্জেকশন দেওয়ার সময় একটা ব্যাক সাক করে নিতে হয়, জানো তো, ভেনের ভেতর গেছে কিনা, তা সেই সময় তো কিছু ফ্লুইড ও সিরিঞ্জের মধ্যে চলে আসছে, সুতরাং ইট কন্টামিনেটস দ্য সিরিঞ্জ। ও কি বলছে, ওর মানে না, সিরিঞ্জটা তো ওর সংস্পর্শে আসছে না,
ওই নিডিলটা তো আমরা ফেলে দিচ্ছি, সে কি তর্ক। পরবর্তী সময় দেখা গেল না, 1 needle 1 syringe for 1 injection of 1 child, বুঝতে পেরেছো? একটা ইনজেকশনের জন্য একটাই নিডল, একটাই সিরিঞ্জ, একটাই বাচ্চা, একটাই ড্রাগ। আবার যদি তুমি সেকেন্ড করো ইনজেকশন দাও তখন কিন্তু আবার তোমাকে নতুন সিরিঞ্জ। এটা মনে রাখবে, কখনো কিন্তু ওই শর্টকাট করতে যাবে না, তাতে ক্ষতি হয়ে যাবে পেশেন্টের। It is applicable for hepatitis B. Passive immunization. Passive immunization I have already discussed. আমি জানি না তোমরা না, তোমাদের পরের ব্যাচটাই করেছি আমি। The passive immunization is the ready-made immunization where the immune system of the body is not taking part. So passive immunization means the antibodies are injected. And also the active immunization, what we do? We give toxins, vaccines, which stimulates our immune system to develop antibody which combats with the disease agent. তাহলে এখানে দুটোই প্রভিশন আছে, 4টে ইনজেকশন দেওয়া হয়, একটু ইন্টারভ্যালে দুটো দেওয়া হয়, তারপরে ইন্টারভ্যালে আবার দুটো দেওয়া, যেটা এখানে লেখা আছে। আর অনেক সময় কি হয়, A and B ভ্যাকসিন একসঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয় কম্বাইন্ড হিসাবে। এবার হচ্ছে ডায়রিয়াল ডিজিজ। ডায়রিয়াল ডিজিজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ডায়রিয়া মিনস ইট ইজ দ্য লুজ স্টুল, ওয়াটারি স্টুল ফ্রিকোয়েন্টলি, তাকে আমরা ডায়রিয়া, আমাদের সবারই ডায়রিয়া হয়েছে একবার না একবার। সো দিস ইজ কল্ড ডায়রিয়াল ডিজিজ। ডায়রিয়াল ডিজিজ জিজ্ঞেস করো হোয়াট ইজ ডায়রিয়া? Diarrhea is the passage of frequent loose or watery stool, which is known as diarrhea. So diarrheal disease may be of 4 types. Number 1 is acute watery diarrhea. As the name implies, very liquid still will come out, and it frequently অনেকবার হতে পারে, 22, 24, 25, 26। আমারই তো একবার হয়েছিল, ভীষণ সাংঘাতিক ডায়রিয়া, সারাদিনে 24 ঘন্টাতে 36 থেকে 38 বার হয়ে গেছিল। সো এনি হাউ, সো দিস ইজ অ্যাকিউট ডিহাইড্রেশন, দেয়ার ইজ ওয়েট লস, মুখটুক সব বসে যাবে, বুঝতে পেরেছ? অ্যান্ড ইট ইজ কজড বাই ভিব্রিও কোলেরি, ই কোলাই, Rotavirus and এইসব pathogenic organism. Rotavirus usually in case of children, but the prevalence of rotavirus is decreased nowadays because rotavirus vaccine is given to the infants. তো ওর ইমিউনিটি গ্রো করছে, যার জন্য এখন আর রোটাভাইরাসটা খুব বেশি দেখা যায় না। নেক্সট ইজ অ্যাকিউট ব্লাডি ডায়রিয়া। তাহলে ওইটা কি তোমাকে করতে হবে? অ্যাকিউট ডায়রিয়াতে কি করতে হবে? কি করতে হবে না, ওয়াটার রিপ্লেসমেন্ট ওরালি দিতে হবে। যদি ওরালি সহ্য করতে না পারে, ভমিট আউট করে দেয়, তাহলে ইন্টারভেনাস দিতে হবে। রিঙ্গার ল্যাকটেজ সলিউশন তোমাকে দিতে হবে। এবং ইউ চেক দ্য স্কিন, whether skin is dehydrated or not, pressure, pulse, etc. and you monitor the amount. প্রথমে খুব জেটে দিয়ে দিলে, তারপরে আস্তে আস্তে ড্রপ বাই ড্রপ অ্যাকর্ডিংলি। ওকে, নেক্সট ইজ, যদি সেটা না দাও কিন্তু মারা যাবে পেশেন্টটা ডিউ টু ডিহাইড্রেশন। সেকেন্ড ইজ অ্যাকিউট ব্লাডি ডায়রিয়া। এখানে কে ইউজুয়ালি বলা হয় ডিসেন্ট্রি। এখানে কি হয়, মিউকাস মেমব্রেন অফ দ্য ইন্টেস্টাইন ইজ ড্যামেজ, যার ফলে দি ভেসেলস ফ্রম দ্য intestine discharge blood which is coming out with the, যেটাকে বলে আন্ত্রিক বলে একটা কথা চালু আছে, শুনেছো? গ্রামের দিকে খুব হয়। দিস আন্ত্রিক কথাটা চালু হয়েছিল, সবই তো আন্ত্রিক, আন্ত্রিক মানে ইন্টেস্টাইনাল। এই আন্ত্রিক কথাটা চালু হয়েছিল 1984-এ। তখন খুব সাংঘাতিক ধরনের স্ট্রং ডায়রিয়া হচ্ছিল, কিছুতেই আর কমন অ্যান্টিবায়োটিক্স দিয়ে
কন্ট্রোল করা যাচ্ছিল না। ইউজুয়ালি বাই দি বাই you have to know that in case of simple diarrhea no antibiotic is required. No antibiotic is required, only replacement of water. So in case of there is আরেকটা জিনিস, ডায়রিয়ার সঙ্গে আরেকটা জিনিস সবসময় দেখবে ফিভার আছে কিনা, টেম্পারেচার আছে কিনা। টেম্পারেচার মানে কি, সিস্টেমিক ইনভলভমেন্ট আছে, তার মানে সেখানে কোনো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন আছে। যদি সিম্পল ডায়রিয়া হয় তাহলে কি হয়, ব্যাপারটা কি, তুমি একটা কোনো অফেন্সিভ এজেন্ট খেয়েছো, আমাদের ফুড আস্তে আস্তে স্টমাক হেনাদানা এইসব হয়ে আস্তে আস্তে ইন্টেস্টাইন অব্দি অ্যাবজর্পশন হয়। এবার লার্জ ইন্টেস্টাইনে গিয়ে আর অ্যাবজর্পশন হয় না কোনো কিছু, কিছু কিছু হয় ভিটামিনস বা, আর মেনলি ওয়াটার ইজ অ্যাবজর্ব। তো এইখান থেকে বেরোতে কত লাগে, ক ঘন্টা লাগে, হাউ মেনি আওয়ার্স। আর যে তুমি এটা ইনজেস্ট করলে সেটা কবে তোমার বডি থেকে বেরিয়ে যাবে, আরে কেউ জানো না, ইউজুয়ালি 36 আওয়ার্স। তুমি কালকে সন্ধ্যেবেলা যেটা খেয়েছো আগামীকাল সকালে সেটা এক্সক্রিট আউট করবে। এ কি, তোমরা ফিজিওলজি পড়ে এলে শরীরে কতক্ষণ থাকে একটা খাবার, কতক্ষণ পরে এক্সক্রিটেড আউট হয় সেটা জানো না। যাই হোক, জেনে নাও, ইউজুয়ালি 36 ঘন্টার মধ্যে বেরিয়ে যায়, মানে কাল সন্ধ্যেবেলা বা যেটা খেয়েছো আগামীকাল সকালবেলা সেটা তোমার শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে। তাহলে কি হয়, ডিউরিং দিস প্রসেসেস দেয়ার ইজ ডাইজেশন means ingestion, digestion, absorption and assimilation, and during this process all the valuable materials are absorbed into our body and only the roughage are excreted out and unwanted elements. কিন্তু কোনো একটা অফেন্সিভ এজেন্ট যখন তুমি খাবে কি করবে, ইট উইল ইরিটেট দ্য ইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট। তো এইখান থেকে যখন অ্যানাসের কাছে বা সিগময়েড কোলনে সেটা পৌঁছবে, যেটা 30 ঘন্টা পৌঁছানো কথা, সেটা ডিউ টু ইরিটেশন অফ দি ইন্টেস্টাইন দেয়ার ইজ ইনক্রিজড পেরিস্টালটিক মুভমেন্ট। তো সেটা সেখানে পৌঁছচ্ছে 3 ঘন্টায় বা 1 ঘন্টায়। তারপরে কি হবে, তার ফলে কি হবে না, অল দি এসেন্সিয়াল এলিমেন্টস আর নট অ্যাবজর্বড, না অলসো দি ওয়াটার ইজ নট অ্যাবজর্বড, সো স্টুল বিকামস কি হবে, ওয়াটারি, প্রফিউজ ওয়াটারি। তাহলে সেইটা আস্তে আস্তে তোমার বেগে বেরিয়ে যাবে। এবার দেখবে ফিসিসগুলো যদি তুমি এক্সামিন করো তাহলে কি হবে, দেখবে এরকম এরকম খাঁচ খাঁচ খাঁচ। কোন দেখেছো স্টুল পরীক্ষা করে? দেখো নি, প্যাথোলজিতে দেখবে, সেখানে দেখা যাবে কি ডিসেন্ডিং কলনে বা সিগময়েড কলনে কতগুলো খাঁচ আছে। সিগময়েড মিনস এস শেপেড। তো সেখানে দেখবে স্টুলটা যখন বেরোয় সেটা কিন্তু এস শেপেড স্টুল বেরোয়, একবার এইদিকে একবার এইদিকে। তাহলে এই সময়গুলো পাবে না স্টুল, দি স্টুল উইল বি এক্সক্রিটেড অটোমেটিক্যালি। কখনো কখনো খাওয়ার 1 ঘন্টার মধ্যে, আধ ঘন্টার মধ্যে সেটা অ্যানাস দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তার ফলে দি ওয়াটার ইজ নট অ্যাবজর্বড অ্যান্ড স্টুল বিকামস ওয়াটারি। তাহলে ওয়াটারি হওয়ার ফলে কি হবে, শরীরের সমস্ত জল নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, হুইচ ইজ নট সাপোজ টু গেট আউট। all the vitamins, minerals, all the digestive elements, digested elements all will be, or undigested food will be, কখনো কখনো দেখবে ইনডাইজেস্টেড ফুড উইল বি এক্সক্রিটেড। কেন? সময় পায়নি, ইন্টেস্টিনে যতক্ষণ থাকলে সেটা ডাইজেস্টেড হতো সেই সময়টা তাকে দেয়া হয়নি, আগেই তাকে বার করে দেওয়া হয়েছে, ডিউ টু ইনক্রিজড পেরিস্টালটিক মুভমেন্ট। হোয়াই ইনক্রিজড পেরিস্টালটিক মুভমেন্ট? না, ডিউ টু ইরিটেশন। Why irritation? Due to any foreign body or any bacteria or virus. Okay. তাহলে তোমার ডায়রিয়া কেসে কি হবে, তুমি যদি
ওয়াটার অ্যান্ড সল্ট রিপ্লেসমেন্ট করো, তাহলে কি হবে, অটোমেটিক্যালি সেই অফেন্ডিং এজেন্ট বেরিয়ে চলে যাবে। যই বেরিয়ে চলে যাবে তোমার সিস্টেম নর্মালাইজ হয়েছে, ওই জন্য কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার দরকার হয় না। কিন্তু আগেকার দিনে কি হতো, কেওলিন এক্সেট্রা ওষুধ দিয়ে ডিফিকেশনটা বন্ধ করে দেওয়া হতো, হুইচ ইজ নট প্রেফার্ড, ঠিক নয়। কারণ তোমার ভেতরে তো সেই অফেন্ডিং এজেন্ট, আইদার এনি ইরিটেটিং সাবস্টেন্স অর ব্যাকটেরিয়া অর ভাইরাস রয়ে গেল, তো সেটা তো বেরিয়ে গেল না। বেরিয়ে যেতে দাও, কিন্তু কোনো ওষুধ দিয়ে বন্ধ করো না। যখন ওটা বেরিয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি তোমার সিস্টেম আবার আগে এস্টাবলিশড হয়ে যাবে। কিন্তু ডিউরিং দিস পিরিয়ড ইউ হ্যাভ টু গিভ সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট, দ্যাট ইজ ওয়াটার অ্যান্ড salts which has get out from your body with your loose diarrheal stool. Persistent diarrhea, usually diarrhea is recovers within 1 to 2 days. এ বেলা হলো খুব করে, ও বেলা ঠিক হয়ে গেল। But sometimes it occurs more than 14 days, which is known as chronic diarrhea or persistent diarrhea. Persistent diarrhea is the associated feature of systemic disease like AIDS or any other disease. Tropical sprue, Crohn's disease, নাম শুনেছো? এখনো হয়নি এইসব। সো এইসব পড়বে, তখন এই ডিজিজগুলো দেখা যাবে। আর একটা কি, ইন কেস অফ ডায়রিয়া there is malnutrition, and due to malnutrition there is again depressed immunity. So as a result of, child will suffer from again infection, and from again infection he will devoid of normal food, as a result will be malnutrition. So there is a vicious cycle, চক্র তৈরি হবে। তোমাকে অ্যাজ এ ডক্টর, অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান সেই চক্রটাকে ভাঙতে হবে, টু ট্রিট দ্য পেশেন্টস malnutrition with curage of the disease. So এখানে কি malnutrition না, marasmus or kwashiorkor, which I have here mentioned as M and K. So these are the 4 types of diarrhea, but usually you face this common watery diarrhea, mostly 90% cases, and the 10% cases are others.